Ok. Então, boa tarde a todos e muito bem-vindos. Nós estamos no quarto encontro de pesquisa do programa de pós-graduação em Letras Estrangeiras e Tradução, ou em Letra. Nós estamos iniciando hoje uma mesa muito especial que tem como título o Hassidismo na literatura judaica. E nós vamos contar hoje com dois convidados especiais, um do exterior e um professor aqui da nossa faculdade. A professora Daisy, que é a responsável aqui pelo contato do professor James com a área de hebraico, vai fazer a apresentação, então, do professor James. Baruch haba, professor James. Daisy. Sim. Nesse segundo dia, né, do Em Letra, nós temos o prazer de receber aqui novamente o professor James Russell. O professor James é professor visitante da Universidade Hebraica de Jerusalém. Atualmente, ele é professor da Universidade da Califórnia, em Fresno, onde ele ministra palestras e cursos de hebraico bíblico e de cultura judaica. Ele também é professor emérito de Harvard em Estudos Armênios e colabora com textos dele no blog da revista Time de Israel. A palestra dele de hoje se intitula The Hasidic Parable of the Illusory Barrier and its Source in the Lotus Sutra. So, eu acho, you can start, Professor Thank you very James. much. Thank you, dear colleagues. I appreciate very much your kind introduction. By the second lecture that I've had the honor to offer for you, I already understand a little bit of Portuguese, which seems to combine two of my favorite things. It has the phonology of a Slavic language, while it has also the vocabulary of a Romance language. One sympathetic observer once said that it sounded like a Russian, which pronounced by colorful tropical birds. And I will send to you, if you wish, an article I wrote on Esperanto, a Jewish language in many ways, which is particularly popular in Brazil and has a great deal of Portuguese literature connected to it. But that's not the topic of this lecture. That's something for the future, I hope. The present lecture has to do with a story. Why do we tell stories? Most animals are equipped with intuitions, with hardwired abilities that they don't need to learn. And they have a very short youth before they become adults. Human beings, by contrast, have a very long period of gestation, a long childhood, and inherit very few instincts and are physically very ill-suited to the material world. For this reason, one of the capacities of language is to construct imaginative stories. And the purpose of these stories is to prepare one for situations one might encounter. And they are a kind of a mental laboratory that one uses in order to construct the world and to understand it. This is one theory about stories, which I find particularly attractive. It has to do with the utility of stories. Of course, stories are also amusing. They're fun to hear. Literature is principally enjoyable. It is not only a method of transmission of facts or ideas, but also a way of entertaining a person. And I think these two aspects are salient
to the present topic of discussion. Many years ago, when I was teaching Armenian and ancient Iranian at Columbia in my hometown, New York, I encountered an Armenian tale, a medieval Armenian tale known as Patmutyun B'Rense Kahaki, the history of the city made of brass or bronze. And it is the nucleus of a medieval compendium of tales, all of which have to do with travel, the transitory character of life, and the importance of spiritual illumination. This compendium has existed for about 1,000 years in Armenian literature. At first, it crystallized around this particular tale, and there were other tales, heterogeneous tales, some of them collections of wisdom literature from Sasanian Persia, some of them local hagiographies of Armenian saints of the Van area in the heart of the country. Others still pan-Christian narratives, such as that of Saint Alexius, or Alexianos, as he's also called, the voluntary pauper, which was very popular in Byzantium. They were composed in Middle Armenian, the spoken language of the High Middle Ages. Later on, there were publications in print as print came to the Ottoman Empire through the Armenians. And the last publication, which was in spoken Western Armenian, was in 1921. So this book has existed, has lived for over 1,000 years. Moreover, it was crafted in order to be entertaining. Many of the texts are prosymmetric, that is to say, they are a mixture of prose and poetry, and were intended to be performed by reading and then by singing, sometimes with musical accompaniment. So in the days before television, the digital era, and all of these sorts of things, even before there were formal theaters, these were theatrical entertainments. They were meant to be didactic. At the back of one of the publications is even a collection of materials for children. It's called Esposank de Rayot, amusements for kids. And I think that the book was directed principally towards the nascent mercantile middle class of Armenian society. That is to say, to people who conducted daily affairs, who did not have the time to study an entire treatise, but who were very interested in being told a story that could be recited over an evening. Yes, and all of these aspects are salient to the present discussion. The Tale of the Bronze City turns out to be a translation of one of the stories of the Arabic compendium called Alf Layla wa Layla, 1,000 Nights and a Night, 1,001 Nights, where it's called Madinatu Sukhra, the city of brass. And it describes basically this. The Caliph of Baghdad wished to obtain the jars in which King Solomon, Suleiman, imprisoned the jinn, the shaidim, the demons, and he sends a wise man with a party of adventurers out into the desert
to the farthest reaches of the world to find these things. And they pass one dead city after another with monitory inscriptions about the transitoriness of life, rather like Shelley's poem about Ozymandias. And when they finally reach the shores of the sea, they find the jars, bring them back, open them in the presence of the Caliph, and then the demons leap out and they say, Toba ya Rasul Allah, meaning repentance, O messenger of God. And the Caliph, realizing that he has spent all of this time to learn something that he could have understood intrinsically at home without going anywhere, simply by meditating, yes, he leaves his throne and becomes a Sufi. Yes, in the Armenian tale, all of the Muslim features of the story are preserved. In other words, not only is the story crafted to merchants, but it also has a kind of cosmopolitan character. Armenian merchants, unlike, say, priests, members of the clergy, were used to interacting on an everyday basis with people of other ethnicities and religions. So the fact that the material has a Muslim content is also relevant to the circumstances of the composition. Now, the Armenian tale goes back to a Buddhist story. The Buddhist story is in a collection called the Saddharma Pundarika Sutra, the Lotus Sutra of the good law or the good religion, which is one of the key texts of Mahayana Buddhism. That is to say, that branch of the newer branch of Buddhism, which is more evangelistic, more messianic, at whose center is the figure of the Bodhisattva, the person who has realized, who has understood truth and enlightenment, but who has foregone nirvana in order to work for other enlightened beings, in order to bring others to salvation, yeah, through his compassion. The idea being that if one person seeks liberation alone while other people are not liberated, then that liberation is false. Yes, it's not complete. The only time that one can said to be free is when everyone is free. This is to me quite an attractive idea. I'm the son and grandson of American communists, so I like this idea. There are many Jews who have such a pedigree, including Karl Marx. But anyway, not to get off the topic, the story that is embedded in the Lotus Sutra is prosymmetric. It is part of a compendium of stories, and the Lotus Sutra was probably composed in Central Asia for the use of merchants. In other words, precisely the mise en scène we find later on in Armenia. Yes, and the story here is slightly different from the monitory, sober tale we get in Islam. In this story, there are a group of travelers who are in search of a treasure, not the jars, but a treasure. So the treasure in this case is meant to be enlightenment in the parable. Their leader is an experienced guide who knows the terrain of the very difficult road that they are to traverse. So he is the equivalent of the wise man in the Arabic
version of the tale. And along the road, the travelers get tired and they want to go back. Even though they've accomplished a lot, the difficulties of the journey are such that they say, let's give up and go home. So in order to encourage them and to give them the sense that they have achieved something, he creates illusory phantom cities in which they can rest, recover their energy and their enthusiasm, and then proceed. You see, so these are the equivalents of the cities that are abandoned and dead, yes, in the Arabic tale. So these are cities created by illusion. Yeah, that's the important point. So their purpose in the Buddhist tale is somewhat similar to the purpose of rest stops on American highways. When you take a trip with your family, the children are sitting in the back and they say, are we there yet? And the parents say, no, but we'll take a rest stop and you can go get something to eat and so on and so forth. So this is an ancient Buddhist version of McDonald's on the interstate, yes? And that's probably too topical a reference. My apologies to my Brazilian colleagues who perhaps this barbarism is not too familiar to you. But in any case, this is the purpose. Now, we get to the core of our concerns, which is a parable, a very famous parable, which is attributed to the Besht, the Baal Shem Tov, the founder of what Solomon Maimon called modern Hasidism, as opposed to the earlier versions. The Besht, who lived in the early 18th century, used to tell many stories in Yiddish. This was the lingua franca of the Eastern European Jews. Later on, some of them were published, written down in Hebrew. This particular parable was transmitted by the Besht and his grandson, the rabbi of Sudilkov, writes it down in Hebrew in his Sefer, his holy book, Degel Machane Ephraim, the banner of the camp of Ephraim, which was published in Koretz in 1810 posthumously. And the story is associated with, in his commentary, with the Parshas HaShavua, the Torah portion, Kisavo, when you come in Deuteronomy, specifically with the Haftarah associated with it, which is one of the 7 Haftarot Nechama, the 7 Haftarot of consolation, which begins Kumi Ori, arise, O my light, which we find also in the Shabbos hymn Lecha Dodi of the 16th century Sephardic Kabbalist Alkabetz, who went to Tzfat. Anyway, the story is often called the story of the illusory city, or the illusory fortress, and the word word used for fortress is mechitza, which is usually just a partition in shul between the men and the women, if you're Orthodox. And the word for illusion is achiza seinayim, literally that which seizes the eye. So you can do something which seizes the eye, but it's not real. This story, all of this is part of a research in progress that has been accelerated by your very kind
invitation to this conference. But so the story the version of the story I'm using is that from Degel Machane Ephraim. It's the longest one, and it's the one that also Moshe Idel considers in his important study, Ben, meaning the son, studies on the father-son relationship in Jewish mysticism. And this is the key to the Hasidic refraction of the story. Idel and others have said, well, maybe the idea of illusion could be related to Vedanta. Maybe it comes from Hinduism more generally. I don't know. But my feeling and what I've tried to prove in the article I'm writing is that it is a distant refraction of the tale of the Phantom City from the Lotus Sutra, which was of such overwhelming importance in the Near East and then in the Christian Near East. And as a story of the 1001 Nights, it was a very simple matter for it to come to the Slavic world, as many other tales did, such as those of the Buddha Charita, the life of the Buddha, which Lev Nikolaevich Tolstoy talks about. He learned it from local Christian Slavonic sources. In fact, Buddhist stories finding their way into Eastern Christendom, into Russian Orthodoxy, is nothing new and nothing unusual. So here too, I think that we have a secure source. What happens, though, in the story is appreciably different from either the Muslim tale or the tale in the Lotus Sutra. What happens here is that there is a king who has an only son. And the son, for some reason, maybe it is the prodigal son, because the parable of the prodigal son is in fact also included in the Lotus Sutra and maybe a borrowing from Christianity. The son is somehow estranged from the father. And the father creates mechitzot, barriers, and neharot, rivers, but he means moats when he says rivers, which are all illusory. And then he puts guards and bears and lions to scare everybody so that they won't try to scale this wall. And he sits behind it. And then, just in case they do manage to climb over and they're not afraid of the bears, he also has boxes of treasure to distract them, so that even if they get over the wall, they'll say, oh, look at all this money, I'll just take it and go, and who needs the king? Yeah. So this is to distract or to deter people who are unworthy to see the king. But the prince, the only son, B'ni Bechori Yisrael, my son, my firstborn is Israel, says the Chumash. Yeah, it's a Tanakh. The son wants only to see his father. So he approaches these mechitzot and these neharot and these dovim and arias and all these things, chayalot, and he says, Eli, Eli, lama azavtani. Now this is Psalm 22, verse 2. My God, why have you forsaken me? And every Christian who is hearing this lecture knows this verse of the Psalms as what? As the words of Jesus on the cross. Yes, this is what Jesus said to his Father. Yeah. Moreover, we are told
or the king says to the son in the parable, he says, Bini, Chavivi, I just did all of this linasot otcha, to test you. Nasot, to test. And this word has a great deal of resonance in Torah, because in chapter 22 of Genesis, the story of the Akedah, of the binding of Isaac, begins with this verb. And the Lord tested Nisa et Avraham. He tested Abraham, and he said, offer your son, your only son, whom you loved. He says it 3 different ways in order to really drive it in, so Avraham Avinu will feel as bad as possible, and his faith will be tested as much as possible. Yes. So Rabbi Chaim Ephraim of Sudilka or maybe the Best, uses this and uses the psalm in order to express the son's distress, his longing, his ga'agu'av, his great longing is what the text says, and then with an effort, with what's called mesirat nefesh, with self-sacrifice, dedication of the soul, which is a key Hasidic term. Yeah, he realizes, he comes to the enlightenment, but not through Buddhist logic, but through the through the soul, through his neshama. Yeah, he comes to the realization that all of this is just achizas einayim. It's all just an illusion. You see? So this is how the parable is crafted in Hasidism. And then he is able, lidlog al hachomot, to leap over the walls. This doleg, adaleg, this is also a key term because we find it where? In Psalm 18, where David HaMelech says that with your help, O God, I can outrun a troop of people. Arutz Gedud. There are all kinds of ways of translating this, by the way. And adaleg shur, a leap over a wall. And this is a proof text, interestingly, of many studies of something called kafitzas haderech, or kafitzat haderech, which means kind of folding a road, getting over a long distance with miraculous speed. One example is in Genesis, the backwards and forwards of Abraham's messenger, and there are a number of others. So in order to, once he has realized that the physical world is achizas einayim, it's an illusion, then the son, the only son, is able to do something supernatural. He can leap over the wall the way David did, the way others do in miracle tales. Yes, this mechitza, this barrier. And he realizes there's no barrier at all. And at that point, he meets his father, who explains everything to him and said, I did this to test you, but I also did this so that other people who say that they're the true son of God cannot come here. At which point, the Rebbe of Sudilkov closes the story by saying, Hanim Shalmuvan. What the parable intended to say is clear. Now, this laconic statement is also, I think, a cryptic statement.
And the burden of the cryptic statement is that the Jews are the Son of God. And anyone who says that we have been superseded or replaced, or that there's an Old Testament which is decrepit and a New Testament which is all fresh and so on and so forth, they're all wrong. Yeah, this is not something you can say very openly in Tsarist Russia. Yeah, but this is, I think, what he means to say with his parable of the son. There is another way of looking at it too. The other way of looking at it is that Hasidism, as everybody knows, was to some degree a reaction against the arid, cold-hearted intellectualism of Vilna, yeah, and of the people who opposed Hasidim, who called themselves mitnagdim. And as Gershom Scholem argued, I think persuasively, such movements perennially have an element of heresy in them, in that they resupply to a given religion aspects that it has demythologized or suppressed. In the Hasidic case, this is messianism and the humanity of God. The messianism and the humanity of God. These are aspects which are intrinsic to Judaism, yes. Judaism is full of mythology and storytelling and the intensest father-son relationships. And yet to replace all of that simply with the pilpul, the study of Talmud alone, to the detriment of, say, Agadah or Mishalim, was like holding back a dam. So we have different reactions to it. These are common. The knowledge of these is commonplace. Yes, the Sabbatean movement, which came shortly before the emergence of modern Hasidism, and then Hasidus. So I think this parable, which is so central to Hasidism, is a reworking of a Buddhist story through a chain of transmission from Central Asia with certain key sociological and cultural continuing terms, continuing conditions. Yes, even the use of the vernacular. I mentioned Yiddish, for example, and so similarly in Buddhism, the vernacular was employed as a means of transmitting to ordinary people. Yeah, and that thus this story, when considered on its own, has all of the power of the original parable, but it also has durability. In other words, it can be reformulated. The idea of travel, of illusion, of a wise man, of a relationship, can be reformulated in order to reflect the particular conditions of the storyteller. Yeah. I'd like to close. I realize my time is almost up. I'd like to close with a very short story about, instead of two caravans, instead of two ships that pass in the night, two caravans that pass in the night. The word for caravan in Sanskrit is sarta. The word in Eastern Iranian, in Sogdian, for a caravan leader is sartapan, the pan for protector, and that becomes Chinese sabao, meaning the head of a community, the leader of the caravan. And we have to think of this parable as a traveling thing
which is itself about traveling things. Professor Martin Schwartz of the University of California in Berkeley, who is a very great philologist, but also a good yid from the Bronx, pointed out in a brilliant article recently that the word Sarta probably is a Semitic loan from the Achaemenid period. Compare Shayara in modern Hebrew, a caravan, or Sayara, the common Arabic word for a car, an automobile. And so Jews were moving backwards and forwards through Central Asia from time immemorial. There is a Buddhist cave monastery at the terminus of the Silk Road in Dunhuang, where there is a beautiful painting of the tale of the Phantom City, along with the tale of the prodigal son. It was done around the 5th, 6th century AD. In around the 9th, maybe 8th century, a Jew came there from Iran. We know this because archaeologists found a shemirah, a talisman, consisting of rhymed verses from different parts of the Tanakh that he was carrying with him. Members of my family from Morocco and Salonika, Persian Jews, often had these things called kameot or shemirot, talismans made out of holy texts that they carried around with them. So here he was, a few feet away from a story that was to travel all the way past Iran, where he was from, to Eastern Europe, where there weren't even any Jews yet at that time, to a form of Judaism he couldn't even have imagined. So a Jew meets the Lotus Sutra, but they pass each other. But the meeting was to take place much, much more slowly, but very, very fruitfully and interestingly. I realize I've put a lot of different materials into this. It's all being written out carefully. I would be happy to provide a copy when it's finished to those of you who are interested. But for now, I thank you very much for your kind attention. Yes. Professor James, I thank you. No, I know we thank you very much for dedicating your time to this conference in our university. It's a great honor for us. Toda rabba על ההרצאה, Professor James. Toda rabba gam lachem. Eu vou agora apresentar o outro palestrante, o nosso professor colega, professor Luiz Sergio Krausz, que é professor do Departamento de Letras de Línguas Orientais. Ele é professor de literatura hebraica e judaica e ele também é professor do programa Letra. E o tema da palestra do professor Luiz Krausz é Bruno, Schulz e o Hassidismo. Professor Luiz. Muito obrigado, professor Gabriel. Antes de começar, eu queria fazer duas breves perguntas. Primeiro, devo falar em português ou em inglês? E a segunda... Português. Is that all right with you, Professor Russell? Will you understand me if I speak in Portuguese? I won't understand more than maybe 20, 30%, but on the other hand, I am the foreigner here. Okay. So
please speak in the language of your countrymen, and I will do my best to follow. All right. In case you're interested, I will be happy to send you a written version of my speech, which you can easily translate into English with Google Translator or whatever. I will try to read it in the original. Thank you very much in advance. Outra pergunta, se podemos fazer um brevíssimo intervalo para tomar um copo de água. Acho que é uma ideia boa, não é? Depois de mais de 40 minutos. Então, peço licença para buscar minha água e em poucos minutos começamos. He's getting a drink of water. Yes. He's already understanding Portuguese. Yeah. Thank you very much, Professor Russell. Bem, o professor James Russell comentou a respeito do Hassidismo, que se trata de um movimento judaico no sentido de recuperar a dimensão mítica do mundo e a dimensão mítica da vida, que, evidentemente, vinha sendo deixada de lado por aquilo que o professor Russell denominou a ortodoxia lituana, né? A ortodoxia de Vilna, sempre preocupada com as discussões legais, sempre preocupada com o texto talmúdico. E é exatamente nesse sentido da remitologização da realidade que eu entendo, quer dizer, não sou eu, o próprio Bruno Schulz fala disso, né? Que a literatura, para ele, é exatamente isso, é uma tentativa de recuperar a dimensão mítica da existência que foi esquecida, né? Que foi esquecida tanto pela ortodoxia lituana, quanto pela própria civilização europeia fundamentada nas ideias do século XIX, nas ideias do iluminismo, nas ideias racionalistas e cientificistas, não é? E Bruno Schulz entende esse processo de abandono da dimensão mítica como uma grande perda, como uma grande tragédia, como a tragédia do homem moderno, não é? Então, nesse sentido, é que eu faço um paralelismo entre a expressão artística de Schulz e esse empenho racídico, no sentido de recuperar toda uma esfera da existência humana que tem sido esquecida no Ocidente, né? Que tem sido esquecida na Europa e em todo o mundo ocidental. Segundo Jerzy Fitzowski, que é um grande estudioso de Bruno Schulz e também biógrafo de Bruno Schulz, a obra literária de Schulz tem em seu centro a busca do autor pelo livro original. O que é esse livro original? Esse livro original é aquele livro da infância, aquele livro que está associado aos primeiros encantos e às primeiras emoções proporcionadas pela leitura. Um livro assim, um livro que foi lido na infância, é também uma experiência direta do poder das palavras. No conto O Livro, que abre a coleção O Sanatório sob o Signo da Clepsidra, Bruno Schulz escreve, na tradução de Henryk Schwirsky, costumo chamá-lo simplesmente o livro, sem nenhum adjetivo ou epíteto. E nessa sobriedade e limitação,
há um suspiro impotente, uma capitulação silenciosa diante da vastidão do transcendente, porque nenhuma palavra, nenhuma alusão poderia reluzir, emitir o perfume, escorrer no frêmito de susto, no pressentimento do que não tem nome, mas cujo primeiro sabor na ponta da língua ultrapassa nossa capacidade de deslumbramento. Para Fitzowski, o postulado literário fundamental de Schulz é recuperar e relembrar, por meio da escrita, a relação mágica que se estabelece entre a sensibilidade de uma criança e o mundo à sua volta. Restabelecer a experiência profunda e extasiante da memória daquilo que ele denomina a era genial. Uma era em que a consciência ainda não foi turvada pelo racionalismo, pelo sentido prático e pela mesquinhez do universo adulto das sociedades contemporâneas, mas na qual a magia e o encantamento do mundo governam a consciência. As narrativas de Schulz podem ser vistas como retomadas dessa maneira mítica de focalizar a realidade própria da infância e, portanto, como transfigurações do mundo. Seus livros revelam, sob a paisagem cinzenta da empobrecida Drohobych, que era a cidade natal de Bruno Schulz, hoje parte da Ucrânia, a época do nascimento em que de Bruno Schulz, parte do antigo Império Austro-Húngaro. No período entre guerras, parte da Polônia. Então, Drohobych é uma cidade que, na infância de Schulz, era austríaca, em sua vida adulta foi polonesa, depois foi invadida pelo exército russo, finalmente foi invadida pelo exército alemão, o que, como talvez a maioria de vocês já saibam, acarretou na deportação, no aprisionamento de Bruno Schulz, no gueto de Drohobych, onde ele acabou sendo assassinado, né? Seja como for, então, os livros de Schulz revelam, sob a paisagem cinzenta da empobrecida Drohobych do período entre guerras, as glórias perdidas de um mundo impregnado de presenças luminosas, tanto quanto as narrativas de Homero ou da Bíblia. Um mundo no qual ainda não foram estabelecidos os limites que separam rigorosamente o divino do humano, e no qual a vivência do mítico é parte da experiência cotidiana. O caminho que leva a essa transfiguração da realidade, ao desvelamento de camadas que permanecem ocultas aos olhos nos momentos comuns, é feito de palavras. Mas as palavras não são para Schulz simples instrumentos, são, elas em si mesmas, fragmentos de mitologias que possuem entre si afinidades e parentescos e, portanto, são capazes de exercer, umas sobre as outras, uma espécie de atração magnética, combinando-se espontaneamente na escrita poética, para assim reconstruírem, por sua própria vontade, os mitos e os originais de onde provêm. No famoso ensaio A Mitificação da Realidade, Bruno Schulz apresenta uma interessantíssima teoria sobre a literatura e a poesia. As palavras, tais quais nós as conhecemos, seriam derivações distantes e atenuadas de supostas palavras originais, palavras saturadas de sentido, capazes de criar e de constelar realidades próprias. Assim, o que comumente chamamos de realidade seria simples sombra, reflexo e desdobramento de algo maior, da palavra,
da palavra em seu estado original. O papel do poeta para Schulz é restituir às palavras enfraquecidas pelo uso cotidiano, ao menos uma parte da sua potência, da sua força criadora primordial. Se, como Schulz propõe, a palavra é sempre fragmento de uma realidade metafísica, de uma mitologia original, o poeta é um restaurador que se dedica a restabelecer dinamismos que se desgastaram e perderam por causa daquilo que Schulz denominou o seu uso técnico, ou seja, servir como instrumentos para a representação das realidades tardias construídas pelo homem da era da ciência, da razão e da indústria. Para Schulz, nós vivemos numa época de inversão de valores. Nossas concepções cientificistas e racionalistas nos levam a acreditar que as palavras são representações ou imagens da realidade. Mas, na verdade, segundo ele, o que acontece é exatamente o contrário. A realidade é sombra da palavra. Ao atribuir à palavra poética um poder criador, como o fazem as cosmogonias do Antigo Oriente Médio, Bruno Schulz faz da língua o órgão metafísico do ser humano. Quem fala de palavras originais, fala também de uma língua original, distante das línguas atuais, tanto quanto qualquer livro é um apócrifo deteriorado, a milésima cópia, uma falsificação grosseira do livro dos livros. A busca por esse livro dos livros significa também a busca pela língua das línguas, aquela cujo poder criador não foi corrompido e da qual as línguas conhecidas são apenas sombras, traduções, derivações distantes. As palavras, em português, são também chamadas de termos, do latim terminus, ou seja, término, fim, limite. Segundo o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda, termo é vocábulo ou locução que denomina conceito prévia e rigorosamente definido, peculiar a uma ciência, arte, profissão, ofício. Ora, termo, no seu sentido original de término, como no francês terminus, que designa o ponto final de uma ferrovia, por exemplo, remete necessariamente à ideia de percurso, de trajeto. As palavras, em suas formas correntes, são, de fato, derivações, pontos finais provisórios de percursos cuja origem está no passado remoto, em línguas esquecidas ou abandonadas, mas cujas potências originais impregnam os sentidos dos termos atuais como cargas ocultas. A etimologia nada mais é do que a tentativa de percorrer na contramão estes trajetos, uma espécie de arqueologia dos sentidos. O livro e a língua perdidos pelos quais Bruno Schulz anseia, alcançáveis somente por meio da alusão, são também assuntos do pensamento de um contemporâneo dele, cuja obra, ao que parece, ele não conhecia. Refiro-me a Walter Benjamin, que dedicou muito de sua reflexão filosófica e filológica ao tema do poder das palavras. Benjamin considera necessário examinar o conceito de tradução a partir das camadas mais profundas da teoria da língua, pois também para ele as línguas, todas as línguas, podem ser consideradas diferentes traduções e derivações de termos originais e criadores, ou seja, daqueles da língua original adâmica, pré-babélica. As palavras, em diferentes idiomas, são para ele como diferentes estações em percursos que partiram de um mesmo ponto e, portanto, são aparentadas umas das outras. Schulz compara as palavras a uma serpente lendária que foi esquartejada, mas cujas partes buscam, umas
pelas outras, no escuro, para reconstruir o animal original que foram um dia. Ao permitir às palavras que se juntem por sua própria vontade umas às outras, o poeta reconstrói o que é possível reconstruir do que foi o lar original das palavras, sua origem. A escrita poética, portanto, é, para ele, um tatear no escuro, uma tentativa de percorrer, na direção inversa, os caminhos descritos pelas palavras a partir de sua origem. É uma maneira de aludir a uma integridade perdida para sempre, mas cuja memória ainda pode ser evocada. Nesse sentido, a escrita poética é, para Bruno Schulz, também tradução. Tradução de algo que não é dito, mas de um interdito. Algo que é sugerido, mas foi interdito, isto é, proibido, quando se perdeu a língua original, a língua pré-babélica, da qual todas as línguas são sombra e memória. Walter Benjamin fala da tradução do texto poético como mais uma das suas versões possíveis. O original, neste caso, não seria o texto criado pelo poeta ou pelo escritor, mas justamente aquele original interdito, aquele original enorme e indizível, do qual o autor teve um vislumbre no instante da criação de sua obra. Partir da palavra em uma língua determinada para o interdito, que não se restringe a um idioma específico e que não se limita ao significado superficial ao qual determinada palavra foi confinada para fins de uso prático, é, para Schulz, a essência da escrita poética. O princípio da Verwandtschaft, um termo alemão que significa parentesco, mas também afinidade, é um fundamento da escrita poética, que se constrói a partir de uma espécie de simpatia inata entre as palavras. Há uma tensão subjacente aos dois significados de Verwandtschaft, isto é, parentesco, que é algo obrigatório, e afinidade, que é algo eletivo. De um lado, está a inexorabilidade da genética e da descendência, o parentesco determinado por leis e códigos que regem as línguas estabelecidas. De outro lado, uma espécie de atração erótica entre as palavras. Há um espaço caótico e superpovoado que separa as línguas em sua forma atual da língua original, da língua adâmica primordial. Gostaria de me ater por um momento a esse espaço de escuridão e de silêncio, no qual o poeta se vê obrigado a perambular quando parte em busca do original, que é, por definição, inalcançável. Este lugar é o lugar da interlíngua, das relações ilícitas entre palavras de línguas diferentes. Um lugar assustador de incerteza, de vertigem, cujos limites são, de um lado, as línguas estabelecidas e, de outro, o ponto original do qual partiram todas as línguas. Frequentar este lugar, ou este não lugar, significa afastar-se da segurança e das certezas que imperam no mundo das línguas sistematizadas e ingressar num Hades de palavras, que é, em certa medida, como aquele que Ulisses visita no 10º canto da Odisseia. As sombras que pairam por ali não têm mais voz, só são capazes de falar na medida em que o herói grego lhes permite beberem o sangue dos animais que foram sacrificados antes de sua descida aos ínferos. De sua visita ao Hades das palavras, talvez depois de oferecer aos fantasmas que habitam o mundo da interlíngua um pouco do próprio sangue, o poeta volta
com uma mercadoria furtada ou contrabandeada. Uma palavra, um terminus, ainda que ilusório, do outro lado das trevas. Circular por esse lugar assombrado, que se quer transpassar com rapidez, como o clarão de um raio, não é tarefa fácil. A única arma de quem se dispõe a essa aventura é aquilo que Cyril Gefühl, ou seja, sentimento ou sensação da língua, uma espécie de bússola, de sexto sentido, de guia capaz de transformar a incursão à terra de ninguém, que se estende no vácuo entre as línguas, num passeio agradável e inspirador. Assim, o inferno e a cegueira da interlíngua transformam-se por um instante num vislumbre do paraíso perdido da língua pré-babélica. O escritor é um caminhante, desbrava lugares, revela paisagens, observa e reflete, e depois traduz suas impressões, lembranças e sentimentos em seu caminho de volta à própria casa, de volta à sua língua. A interlíngua, portanto, é também o lugar paradisíaco de onde jorra a narrativa, longe dos automatismos, dos sintagmas cristalizados, das fórmulas desgastadas pelo uso cotidiano. Quem não se atreve a ingressar nesse território desconcertante não vai além das cascas ressecadas e enrijecidas das palavras, de suas superfícies banalizadas. Os textos de Schulz nos convidam a deixar para trás o mundo apagado das aparências. Eles expõem, como um arqueólogo que revela mundos surpreendentes de cuja existência ninguém suspeitava, sentidos velados por trás do cotidiano, laços que unem o prosaico e o insignificante ao grandioso e ao eterno. Nesse sentido, a literatura de Schulz cumpre, no meu entender, um papel do qual se pode dizer que ele tem uma série de paralelismos com as ideias centrais do Hassidismo, uma vez que o Hassidismo tinha como propósito justamente recuperar essa experiência mítica do fenômeno do mundo, da vida cotidiana. Eu não conheço a língua polonesa e, para minhas leituras de Bruno Schulz, eu dependo inteiramente de traduções. Ao longo dos anos, em diferentes momentos, li Bruno Schulz na tradução alemã de Joseph Hahn e na tradução inglesa de Celina Wieniawski. Mas nenhuma das traduções que conheço foi capaz de me dar ideia da grandeza da escrita de Schulz, como a tradução ao português feita por Henryk Schwartzman. Digo isso não para jogar confetes e nem como amigo que sou de Henryk. Nossa amizade, na verdade, é fruto das traduções, que conheci muito antes de conhecê-lo, ainda nos distantes anos 1990, quando foi publicada a primeira versão em português de Lojas de Canela pela editora Imago. Por décadas, fui um admirador silencioso dessas traduções, sem imaginar que um dia teria a felicidade de me tornar amigo de seu autor. Talvez a qualidade incomum dessas traduções se deva justamente ao fato de que Henryk Schwartzman não é um falante nativo de português. Como outsider da língua portuguesa que é, ele tem sobre a nossa língua uma visão privilegiada, uma visão distanciada de alguém que nunca deixa de se intrigar com as palavras, que nunca perde, diante de cada palavra, aquela espécie de temor e de respeito sagrado constelados pelo desconhecido e que nelas enxerga novas perspectivas. Tendo partido em busca daquele original, do qual os próprios textos de Schulz são derivações, Henryk Schwartzman nos oferece uma escrita incandescente e luminosa e abre as portas de nossa percepção
a um universo insuspeitado. Assim, gostaria de terminar com um grande agradecimento a alguém que me permitiu conhecer de perto um dos nomes mais notáveis de toda a literatura universal, um autor que exerce sobre mim como leitor e como estudioso de literatura um impacto incomparável. E eu digo que exerce e não que exerceu, porque volto sempre, ou pelo menos desejo voltar sempre, como recomenda o escritor israelense David Grossman, a ler Bruno Schulz. Os textos de Schulz são seres vivos, com os quais nos relacionamos e que nos transformam a cada encontro. Gostaria, então, de finalizar minha comunicação com uma breve leitura do início do primeiro capítulo do romance Lojas de Canela, de Bruno Schulz, em tradução ao português de Henryk Schwartzman. O título do capítulo é Agosto, que, como vocês sabem, é o auge do verão no hemisfério norte. Agosto. Em julho, meu pai viajava para uma estação de águas e me deixava entregue com minha mãe e meu irmão mais velho à voragem dos dias de verão, estonteantes e brancos de calor. Embriagados com a luz, folheávamos aquele grande livro das férias, cujas folhas todas ardiam de tanto fulgor e tinham no fundo a polpa das peras douradas, doces de desmaiar. Nas manhãs luminosas, Adela voltava do fogo do dia incandescente como Pomona, despejando de sua cesta a beleza colorida do sol. As cerejas brilhantes, cheias de água sob a casca transparente. As misteriosas ginjas pretas, cujo perfume superava tudo o que o sabor pudesse oferecer. Os damascos, cuja polpa dourada guardava a medula das tardes prolongadas e, com essa poesia pura das frutas, descarregava também as mantas de carne, com seus teclados de costelas de vitela, inchadas de força e de nutrição, e as algas de legumes feitos moluscos e medusas mortos, a crua matéria-prima do almoço, de sabor ainda indefinido e estéril. Os ingredientes vegetais e telúricos do almoço, de cheiro selvagem e campestre. A cada dia, todo um grande verão atravessava o apartamento escuro no primeiro andar de um prédio, junto à praça da cidade. O silêncio dos anéis trepidantes de ar, os quadrados de fulgor sonhando seu sonho ardente no assoalho. A melodia do realejo, arrancada do mais profundo veio de outro dia. 2, 3 compassos de um refrão de piano, tocados uma e outra vez, em algum lugar, desmaiados ao sol nas calçadas brancas, perdidos no fogo do dia profundo. Depois de arrumar a casa, Adela estendia a sombra pelos quartos, puxando as cortinas de pano. As cores, então, desciam uma oitava. O quarto enchia-se de sombra, como se imerso na luz das profundezas do mar e refletido de modo ainda mais turvo nos espelhos verdes. E todo o calor do dia respirava naquelas cortinas, que ondulavam levemente com os sonhos da hora da sesta. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Luiz. Desde agora abrimos um espaço para perguntas. Ok. Então, se alguém quiser fazer perguntas ao professor James, ao Tengo professor... una pregunta, Sí. por favor. ¿Sí? ¿No? ¿Puedo?
May I ask a question? First of all, thank you for a very interesting lecture. I understood a little bit of it, I hope. I would like to mention in connection with the primary word, la palabra creativa y mitológica, a story by Jorge Luis Borges, who was something of a Kabbalist, and I think akin maybe to Bruno Schulz in some ways. The story is called Zahir, and it is about the key word, the word that attracts all the other words. And Borges also has a kind of a nightmare of the multiplicity of languages as opposed to the lingua adamica. His nightmare of the lingua sin terminos, as you could say, was his library of Babel. But in particular, I was very interested by your mention of the Verwandtschaft as a keyword for both Schulz's idea about language and also in Hasidism. There is a very nice poem by the Yiddish poet Avraham Leales, Der Gott von Yisrael, the God of Israel, in which he has this line, noch a manuscript, or noch a manuscript, one manuscript after the other, gewickelt, gebunden, they're tied together, they're bound, verknippt, they're attached. Oisius verliebt, letters of the alphabet in love with letters. And this expresses, I think, in what you also were suggesting in a beautiful way, and seems to indicate that there is that Schulz belongs to a larger stream in Jewish thought. Leales was working at the same time as Schulz was, although he was in New York, but he was originally from Poland. And Louis Lozovitz, the artist, illustrated this with a kind of an olive base made of the Tower of Babel. Anyway, enough. I've said too much already. So, but thank you so much. Well, thank you very much for mentioning this poem by Leales, which I had never had the opportunity to read, and it definitely goes in the same direction as Schulz does in his essay. And I agree with you that both of them are certainly reflecting what was, so to speak, common thought in the Hasidic world. Yes. Yeah. Yes. Thank you very much. Thanks. Thank you. I really enjoyed your comment. Yes. Mais alguma perguntas ou comentários aos professores? Good evening. I would like to ask Professor James Russell a question. I was very interested in the Armenian text you mentioned. Could you please share with us an online link? I'd very much like to read it in Armenian. Sure. The text is no longer in print. It's called Badmutun Hayeringachosis Kishma. Do you speak Armenian? I speak a little, but I read much better. Oh, okay. The text is called Badmutun Belenze Karaki, the history of the Bronze City. And although certain of the texts in the compendium have been edited in Yerevan, so the
the story Badmutun Mankan Yavach Chakan, the tale of the boy and the girl and the Khrat Nushiravani, the councils of King Nushirvan. This particular text is no longer in print. I have several studies of it, however, and a volume of opera minora, which I sent to Deis to Professor Pereira, has an article in it on it, which I wrote, and the present article I'm working on has the text and translation of the Hebrew version of the. We can only speak of versions of these tales now, of oikotypes, yes, of the Hebrew tale. So I would be happy to share it for you. Professor Pereira can provide my email, and if you can then write to me, I will send you whatever I've published on these questions. These Armenian texts and the Buddhist texts and the Arabic texts and the Hebrew text illustrate in a certain way what our colleague has just been talking about, that there is a kind of an Adamic language, a proto-language which we're all searching for, and which seems to be a fountain of creativity, of mythologization, of enchantment, and in the languages of Babel, it is scattered here and there in different languages. The same story is told in different refractions, but people become seekers after this. In the Armenian text, the seekers are called Taleb. And what's ironic is that the word Taliban, which is of such evil fame nowadays, actually means people who are seekers, people who are students. That's the original meaning of the word. Yes, I think in a way we're all after this. And I would be very happy to share with you my own modest efforts in this direction. Might I ask one further question of our speaker, however, if I may? You have mentioned the unique book, yes, the Unico Libro, yeah, and Osip Mandelstam, the Russian poet, also a Jew, also living at the same time as Bruno Schulz, although they didn't know each other and couldn't possibly have read each other because Drobich was not in the Soviet Union. He speaks, or rather his widow Nadezhda speaks in her memoir about him, of his fascination with the idea of a society with one book, one unique book. And this book, he associates with the Muslim world, with the Quran. And it's interesting that in Muslim theology, the Quran itself derives from al-Kitab, the mother of the book. So there is the matrix. In other words, the Quran is the expression of the book in a language which is considered neither Western nor Eastern, but in the middle, the core language, Arabic. And again, this is a subject of fascination for a
this time a Russian Jewish poet rather than a Yiddish poet in America, a Russian poet in Moscow. And I think you've brought this key theme to the fore in your paper. It's very interesting that you mentioned writing also as a way of searching. And according to what you said, those who wrote the Quran claimed that they had found it, right? Yes. Yeah. Yes. Eu aproveito para responder a essa pergunta do Leonardo, que veio pelo chat, não é? Essa busca pelo livro original remete a uma palavra oral, a uma voz ou a uma escrita? Se trata de um livro para ser escutado ou lido? Eu não sei. Eu acredito que ninguém achou esse livro original, né? Todos nós estamos em busca desse livro original. Yeah, yeah. In his poem, in his story, The Night, I think it's called The Night of the Great Carnival or something like that, where he's at the theater and then his mother has forgotten something and he has to go back and get it, and he has all of these adventures in this surrealistic, fantastic Drohobych, which becomes tropical and warm, and the horses talk and so on and so forth. I got a sense of a kind of a magical Hasidic journey, yeah, of the kind that maybe the Besht would take with Achia Shiloni, to learn things. And when the animals and trees talk, this is a sign also of the pre-Adamic language that you were talking about. In fact, in Maseches Chagiga of the Bavli, there's an interesting section. It says that one of the signs of the Messianic era is when the trees talk. And it cites Psalm 148, but you could also cite Psalm 96. Az Yeranenu kol atzei hayar. Then all of the trees of the forest will burst into song. Lifnei Adonai kiva lishpei haaretz yishpei teva v'tzedek v'amim b'emunaseh. You know, yeah, I'm sorry for the Galicianer accent, but anyway, yeah. Anyway, thanks so much again. I mean, you revivify Schulz. It's wonderful. Thanks. Thank you very much. Thanks for your comments. And by the way, I love your Galician accent. Oh, thank you. Daisy, a professora Nancy perguntou se vai ter uma gravação desta sessão. Sim, nós estamos gravando e esse vídeo vai para o YouTube, né? Eu agradeço muito. Thank you a lot, Professor James, Professor Luiz Krausz, pela brilhante conferência que vocês deram, né? Todo mundo está elogiando, everybody's congratulating you on the chat. We thank you a lot. Thanks. See you again soon. Eu também queria agradecer, então, ao professor James, ao professor Luiz Krausz, à professora Daisy, que conseguiu fazer uma conexão entre a área de hebraico e a área de armênio, e agora está explicado porque a Arca de Noé foi parar lá na Armênia. Então, boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.